Mangithatha lethuba ekuseni bazalwane bami abahle abathandwa inkosi uJesu ngimibingelele sibonga uNkulunkulu omuhle osigcinile ukuze sikungene kulosuku lwanamuhla okuyimini engcwele. Ngithanda ke sifumane ilizwi ekuseni elifushane uPetru wokuqala isahluko ngesesihlanu. Sizafunda nje amavesi amabili, ivesi lesihlanu nelesithupha kule ncwadi kaPetru wokuqala isahluko ngesesihlanu efundeka ngalolu hlobo. Ngokunjalo ninabasha thobelani amalunga, kepha nonke yembathani ukuthobeka, nithobelane ngokuba uNkulunkulu umelana nabazidlayo, kepha abathobekileyo ubapha umusa. Ngalokho zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla ukuze aniphakamise ngesikhathi esifaneleyo. Lelizwi lenkosi. Inkosi ayilibusise manje kuseni. Inkosi isigcine sonke sisalalele lelizwi lingene phakathi kwenhliziyo zethu. Umgomo engifuna noma engithanda ukubeka omfushane ekuseni, ngifuna ukuthi kini ukukhonza uNkulunkulu ngokuthobeka. Ukukhonza uNkulunkulu ngokuthobeka. Serving the Lord with humility. uPetro zihlobo zami obhalayo omunye wabafundi bakaYesu. Cishe ubhala ngonyaka ka-62 to 64 AD. Ubhala ke umpostoli uPetro eseRoma. Ubhala ngesikhathi uNero eshushisa amakholwa. Ngelaso sikhathi futhi saleyo great persecution lapho uPetro abulawa khona. During this persecution, amakholwa were tortured, abulawa for their faith. Kwathi nebandla laseJerusalema lahlakazeka ukukhonza uNkulunkulu ngokuthobeka. Umebhala ke uPetro ubhala ukukhuthaza onke amakholwa ukuthi noma ngabe isimo sinjani, they must serve uNkulunkulu ngokuthobeka. No matter what challenges they are facing, but kubalulekile ukukhonza uNkulunkulu ngokuthobeka. Funa ukuthi kithi ekuseni ngabanye uNkulunkulu ufuna abazalwane bami abathandekayo simkhonze ngokuthobeka. Ngoba uma singenzi njalo singamkhonza uNkulunkulu ngokuthobeka, God will remove his grace from us. Uma ngabe singamkhonzi ngokuthobeka uNkulunkulu, bese uNkulunkulu uyawususa umoya wakhe kithi ngabanye. Iyo lento athi umpostoli uPawulos okwazi kahle ukukhonza uNkulunkulu ngokuthobeka
olwaziyo kahle lolu hambo uthi lolu hambo lunengozi lolu hambo lunezitha kodwa noma kunjalo kufuneka umkhonze uNkulunkulu ngokuthobeka uthi uPawulos nifanele ukuhamba ngokubizwa enabizwa ngakho naloyo ahambe ngokubizwa abizwa ngakho athi uPawulos nihambe ngokuthobeka konke nibekezelelane nibe nothando komunye ngomunye namuhla abantu abafuni ukuthobeka kuNkulunkulu wonke umuntu ngamunye uphakeme uyazazi yena uzibona yena engcono kanti uNkulunkulu ufuna sithobeke ufuna sehlele ngezansi yiyo lento ithi incwadi engcwele yeBhayibheli uma ngiyifunda ayithi yembathani ukuthobeka uthi noma ngabe uhamba endleleni kuthi nalabo bantu abangakholwayo babone ubuhle bokuthobeka bese lapha kithi babone ukuthi lo nkulunkulu esimkhonzayo ungunkulunkulu onjani ungunkulunkulu osikhathalela bonke abantu ngoba sithobekile sehlile sisezansi funa ukuthi kithi ekseni masingathobeki only kulabo bantu esibaziyo abadumile noma abanemali kodwa sithobeke kuwo wonke umuntu sithobeke nakuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ufuna sithobeke funa umuntu ongumKristu uthobeke noma abantu sebakwenza ibhola bekhahlelelana ngawe kodwa uthi uNkulunkulu masithobeke kunjalo sihlale sithobekile kuNkulunkulu noma ngabe isimo sithini masithobeke kuNkulunkulu yiyo lento ngithi ukukhonza uNkulunkulu ngokuthobeka simkhonze sithobekile uNkulunkulu uma umkhonza uThixo noma uNkulunkulu uthobekile uzithoba noma uthobeka noma abantu begibela phezukwakho ngoba wena ukhonza uThixo ngokuthobeka ngoba kwesinye isikhathi abantu baye bagibele phezukwakho kodwa kufuneka wena njengeleader noma njengekholwa uthobeke ngoba wena ukhonza uNkulunkulu othanda labo abathobekile noma ofuna labo abathobekile noma ngabe bethokozisa even your family your children unkosikazi but you must remain humble so that one day uNkulunkulu azakuphakamisa usho njalo umpostoli uPetro zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu uthi zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla okuzawuthi khona uma ngabe senithobekile kule phansi kwesandla esinamandla aniphakamise into engiyithandayo kulo verse 6 yinye uthi ngesikhathi esifanele akana kuphakamisa uNkulunkulu ngesikhathi esifunwa nguwe akana usiphakamisa uNkulunkulu ngesikhathi esithandwa yithi kodwa uNkulunkulu uzawusiphakamisa ngesikhathi esifanele uzawusiphakamisa ngesikhathi esibonwa nguye ukuthi this is the right time nothi ngesikhathi esisithandayo ngoba kwesinye isikhathi siye sifune kwenzeka izinto ngesikhathi esifunwa yithi siye sifune kwenzeka izinto ngendlela efunwa yithi hayi uNkulunkulu uyawusiphakamisa ngesikhathi esifanele leso sikhathi esibonwa nguye uNkulunkulu ukuthi sifanele
kufanele sihambe simkhonza uThixo bazalwane bami ngokuthobeka. Kufuneka sihambe noNkulunkulu noma uhambe noNkulunkulu wakho ngokuthobeka, not ngokuzazi, pride. Usikhukhumeze. Uma ukhonza uNkulunkulu ngokuthobeka awuhambi uphakeme wehlela ngezansi. Akhona ke amakholwa aphakeme ngake ngawabona ngenye ilanga. Uzwe ikholwa lithi lenkonzo izofa lenkonzo ngoba lenkonzo ime ngami. Uma ngake mina ngingenzi lutho izawufa lenkonzo. Liphakeme ikholwa, alithobekanga, alizithobi ikholwa. Izawufa lenkonzo imi ngami. Umina asekukusithoba lo ulizwe ikholwa lithi nestina esakha lenkonzo qala kulesekete sabekwa ngomkhulu wami. Baphakema abantu, akakhonzwa kanjalo uNkulunkulu. Kufuneka abantu abazamkhonza bethobekile. Uze umuntu ophakeme athi negosa lokuqala lesekethe kwamukhokho wami. Uphakeme umuntu, uphakeme akathobekile enkonzweni kaNkulunkulu. Uzazi yena. Abafuneka abantu abanjalo zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu. Sesilandele uNkulunkulu kanti siphakeme, asizithobi phansi kwesandla sakhe. Siphakeme. Bakhona abantu abaphakeme ngiyekithi bahamba ngamakawosi amhlophe esibovini. Umuntu aphakame azahambe ngamakawosi amhlophe odakeni ngenxa yempakamo, angafuni ukuzithoba. Zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu. Kufuneka sikhonze uNkulunkulu ngokuthobeka. Hamba ngamakawosi amhlophe odakeni. Abantu abanjani labo? Yilabantu abafana nalaba. Uzwe umuntu athi ngizawufika ekwayeni, ngizawufika late ekwayeni. Ngifuna ukubona ukuthi bazawuqalelwa ngibani amaculo namuhla mangingekho mina. Uphakeme umuntu akazithobanga kodwa usenkonzweni kaNkulunkulu. Masihambe sikhonze uNkulunkulu ngokuthobeka. Umuzi umuntu athi lo manyano uma ngake ngiyeke mina kulo manyano luzawufa lo manyano. Uphakeme umuntu akazithobile. Uma ngekho mina emanyanweni akuzwakali kwankonzo. Uphakeme umuntu. Ake sizithobe bazalwane bami. Ake sehle sikhonze uNkulunkulu ngokuzithoba. Uzwe umuntu omunye athi emvuselelweni ngizawubona uma ngahlabelela ngemvuselelweni. Le mvuselelo ayinawuhamba kahle ngoba uphakeme akazithobanga. Masimkhonze uNkulunkulu ngokuthobeka. Manje ke yonanto athi umbhali umebhala uLuka encwadini yezenzo funa abantu bosi abazithobayo. Athi uLuka umebhala ngikhonza inkosi ngakho konke ukuthobeka. uThixo masimkhonze ngokuthobeka njengoba basho umbhali wezenzo. Umkhonze ngokuthobeka ngakho konke ukuthobeka. In all times umkhonze uThixo with humility. In all situations umkhonze uThixo ngokuthobeka. Even in this time se-COVID-19 masimkhonze uNkulunkulu ngokuthobeka. Sehlele ngezansi sithobekile kuNkulunkulu. Sithobeke kuhle kwemvu uma uyibona iphambi kwabafundi bayo ithobekile. Sithobeke uma sikhonza uNkulunkulu. Iyo lento athi umbhali uSolomoni eseqedile ukulakha itempeli. Zonke izinto sesensekile sizinhle sekumbetshebetshe. Athi umoya kaNkulunkulu athi uNkulunkulu hayi batshela abantu bami bazithobe. Abantu bami abazibiza ngegama lami abazithobe. Ngiyawuzwa mina ngisezulwini ngithethele izono zabo.
kodwa into ebalekile funeka basithobe. Yes, the moment we humble ourselves, uNkulunkulu is going to bless us. When we worship God with all humility, He will save us from disaster. When we pray to God with all humility, He will cure all diseases esibhekene naso. Noma ngabe ile COVID-19, kodwa masithandaza sizithoba kuye uzawususa isifo. When we repent from our wrongdoing, God will save us. God will save our nation. Ukukhonza uNkulunkulu ngokuthobeka. Abantu abaphakeme baze baphakamele noNkulunkulu. Bakhohlwe ukuthi uJehova nguyositshalileyo, thina siyigusha zedlelo lakhe. Kodwa baphakama abantu, baphakamele noNkulunkulu. Hey, please bazalwane, let us calm down. Masimkhonze uNkulunkulu sithobekile. Yolento atumika inkosi iyeza igibele ithole lembongolo ithobekile. Inkosi uJesu ithobekile igibele imbongolo. Why singathobeki? Why simkhonze uNkulunkulu singathobekanga? Why sikhonze uNkulunkulu siphakeme? Ukuphakama kwethu akunalo usindisa izwe. Ukuze izwe lisinde kufuneka sithobeke, sehlele ngezansi size kuNkulunkulu. Yizwa noJesu ngesikhathi sokugcina uJesu wakhombisa ukuthobeka. Umbhali wathatha indishi wabageza abafundi izinyawo ngebethobekile. Manje Nkosi ufuna ukuthi kini bazalwane, namanje uJesu ezawunyuka, uJesu ezawunyuka, ushilo kubafundi bakhe wathi hlalani nilinde umoya oyingcwele. Awunawulindwa umoya oyingcwele singathobekanga. Funeka siwulinde umoya oyingcwele sithobekile, sehlile, sizicela kuwe Nkosi zonke inkohlakalo zami niwe enyaweni zakho. Ngiyawufuna umusa wakho, uthobekile, wehlela ngezansi, uyazazi wena, usihlola ngaphakathi. Hlola inhliziyo yakho, yekela ukuhlola abanye abantu, ngoba inxaki yabantu abaphakeme abazihloli inhliziyo zabo, bahlole ezabanye abantu. Kodwa umuntu othobekile uhlole yakhe inhliziyo, athi hlamba le nhliziyo yami, yilungise, yicokise, uyenze emsulwa yona, azithobe ebusweni bukaNkulunkulu. Usithobe nawe, ufuna ukuthi sizithobe nanamuhla. Okugcina, yizwa umfoka umqoboli uEJ umezikhuluma ngenkonzo yokusithoba, yomuntu osithobayo, athi ndiza ningento yalutho, nicengwa ligazi lakho elaphalala ngenxa yami. Osendisiza uthobekile, ngoba sikhonza uNkulunkulu ngokuthobeka. Athi ndiza ningento yalutho, ndize kuhlanzwa nguloyo onamandla. Yes, nguloyo onamandla okuhlamba. Sendisiza onamandla okuhlamba. Yolento athi uPetros sandla sakhe esinamandla asizithobe kuso. Uzithobile yini wena? Athi lo mbhali ngiyimfama, nginezono, ngizozivuma kuwe. Sendisiza, uyazithoba kuNkulunkulu, uyazithoba, uyazehlisa. Athi ndiza ninento yalutho, ngizawucela uxolo, ngizofuna inkululo
sendisisa uthobekile ade ngcibeni ngisamnenjalo sengisalwa lolo thando lwakho engangingalwazi sendisithobekile masimkhonze bazalwane uNkulunkulu ngokuthobeka nangalesikhathi uma uzawehlisela umoya oyingcwele masewulindile masilinde umoya wakho oyingcwele sithobekile ukuze sikwazi ukuhamba sishumayele ivangeli sithobekile asinakwazi ukuphuma sishumayele ivangeli singazange sathobeka funeka siphumele ngaphandle sithobekile bazakuzwa nabantu abasemnyameni uma ngabe sishumayela ivangeli sithobekile funa ukuthi kuwe ekseni ungabe namuhla wena uyakwazi ukuzithoba kuNkulunkulu noma uphethwe impakamo awukwazi ukuzithoba kuNkulunkulu kodwa sikhonza uNkulunkulu ngokuthobeka ngiyancenga ke bazalwane bami masihambe sonke ngabanye simkhonze sithobekile uNkulunkulu ngazo zonke isikhathi anibusise manje kube kunaphakade amen siyabonga babo ingcwele siyabonga uNkulunkulu omuhle sibonga izwi lakho ekuseni inkosi elungileyo sibonga izwi lakho babo ingcwele siyawubheka phi na Nkosi singabheki kuwe siyancedwa ngubani na Nkosi singancedwa kuwe siyabonga meluso ingcwele sikhokhele usibambe ngesandla esinamandla usifundise Nkosi ukwehlela ngezantsi usifundise Nkosi inkonzo yokwehlela ngezantsi sithobeke Nkosi ukuze Nkosi usiphakamise wena ngesikhathi esifanele sibusiseke babo ingcwele ugcina abantu bakho emakhayeni ngamakhaya usipha amandla ukuba Nkosi elungileyo silishumayele izwi lakho kodwa silishumayele Nkosi sehlele ngezantsi sigaqa ngamadolo sithobe kuwe manje naphakade amen